Sero Gai Machida Dwet Sero Gai Koza in the Tataka Tatia Jay from Piala Hoavan. Today he has come here in absence of Avarachirya Sero, and this is his third time giving discourses. Who home Dea Leve Yogi Mia Sero Kagi Hota de Piaitema, Pawam Pida Pejamu, Tabido Dea Nayama. The discourse that he is going to give now is already given by Avarachirya Sero, so you will be just listening again. He Pungi home and Deaga Vipadana Dea System Hovene Shivaima Tata Dea Dana Ajone, Nobima Vipadana Dea, Naking Tebido Hogawan. Today he will discuss not just pure vipassana, but he will deal with the subjects of saddha and dana, and then later wind up with vipassana. In a whole lot of the Tiaga, Mesria, the Tea, a young or two go, 4 books in Hawaii. Today he has in mind to talk about the story of Maitreya, a wealthy person, a rich person known as Maitreya. Eri Mesria, Potuma, along a yiki, Radia, Pama, Utu Chenai, Surago, Dea Hodakama, Pia Valime. In the story of Maitreya, you will come to understand that only when you perform anything with faith and confidence will your deed be, or will your deed amount to wholesomeness. Tadadea Mashi Berepuzo Muma Machin like Busra Uleve, Adi Hotu Pia Valime. Now so Radia Shima Mania Punya, Aria Mania Punya, Tiago, Yana de Sura, Eddie, Misria, Portuga, and Ibido, that's the in it, Pia Valime. If one does not possess his saddha, one cannot perform any kusala. So only when you have saddha will you be able to perform kusala, even to the extent of the realization of path and the fruit of liberation. This will be known from this story of Maitreya. Tadadea Ajango, Tadadia Chipo Leve, Sero Hagi, Atata Ho Tavi Pejamo, Tadadian Savi, Yogimia, Nakapu Chepalime, Tamileve Tabido, Nayavale Ume. About this saddha, how one instills saddha or cultivates saddha is perhaps already known from the Avaracharya's repeated talks, and yogis will only listen again about this saddha, subject of saddha. Edi Misriya the tea would do a jungle Mahomi, the Tibatan Deago Atu Kinja, Yanan the accused Yago Shibaima Nene Hobame. Before we come to the story of this wealthy person, Maitreya, we would like to touch on the benefit of the practice of Shakti Patana. Lugarui, Luri, Bhavati Hode Akama, Pitayama Deyari, Sinkin Zayari, Mata Zayari, Santayama Deyari, Shangyama Deyari, Yutin Sipo Lu Avari. When one is established in one's life as a human being, there are things that one should know in advance.
one should reflect in advance, one should remember in advance, and one should observe in advance. တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုလို့ဉာဏ်တွေပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာမိမိဘဝတည်ဆောက်ရ၌လိုအပ်သမျှအရာတွေကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကနေပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ဆွဲပြသွားပါလိမ့်မယ် When one is cultivating knowledge with the practice of Satipatthana, this practice of Satipatthana will fulfill the needs of your life. ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာမိမိမှာလိုအပ်နေတဲ့အချက်လက်အကုန်လုံးကိုဖြစ်ဆွဲပေးနိုင်တဲ့တရားလို့ယောဂီများသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် So it is necessary for the yogis to know in advance that Satipatthana is the practice which can fulfill all your needs. မိမိရဲ့ဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသတ်သိသွားတဲ့လူတွေသိဖို့ပါလိမ့်မယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုထားတဲ့လူတွေဟာဘဝရဲ့တိုက်ပွဲကိုရဲရဲရင့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲဘဝကိုရင်ဆိုင်ရက်သူများဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်တွေ့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာသိနိုင်တယ် Perhaps you must have encountered or heard about people who have given up, surrendered the suffering of life and not being able to bear it, commit suicide. But in the case of Satipatthana, whoever has practiced Satipatthana can face such battle, the battle of life. Life's difficulties and never be the loser in this battle and will be able to face with courage. ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တရားတစ်မျိုးပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုလို့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်လောကီအကျိုးရောလောကုတ္တရာအကျိုးပါလက်တွေ့ခံစားနိုင်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတိုင်းအထုတဲ့တရားလည်းဖြစ်ပါတယ် So Satipatthana is very important in this respect. Once you are fulfilled with the practice of Satipatthana, you're bound to realize the benefits both in a worldly way and in a spiritual way. Therefore, it is necessary for everybody to undertake this practice. မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေမိမိမှဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ရလို့ရော့ရဲတရားတရားတွေနည်းပြီးတော့ဝိရိယတွေနည်းပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာမိမိတို့မှပြည့်စုံနေမှာမဟုတ်ပါဘူး If one practices Satipatthana in a slight way, with laxity, and in a very weak way or casual way, then you will not be able to realize the benefit of the practice. တတိပဋ္ဌာန်တရားအတွက်ကျိုးတင်သိထားမှတရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲစိတ်ဆက်ပြီးတော့မစ္စရိယတစ်ထည့်အကြောင်းကိုဟောပါမယ် This much about the Satipatthana, which you should know in advance. Now we shall go on to the story of the wealthy man called Maitriya. အဲဒီမစ္စရိယတစ်ထည့်ရဲ့ဝတ္ထုမှာတရားတရားအရေးကြီးပုံပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှိုက်ရှင်တဲ့တရားကိုတရားတရားနဲ့နှိုက်ရှင်ရမယ့်တရားကိုရှင်းဥစွာပြောပြပါမယ် So in the story of this wealthy person, Maitriya, Sada is very important. It plays an important role. And so this will be compared. We shall discuss comparison of this story. လူတွေနေတိုင်းစားသုံးနေတဲ့ဟင်းဆိုတာရှိပါတယ်အသားဟင်းတွေငါးဟင်းတွေဟင်းသီးဟင်းရွယ်ဟင်းတွေအဲ့ဒီဟင်းအမျိုးမျိုးချက်တဲ့အခါမှာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခက်တွင်းတွေးဖို့အတွက်ဟင်းအရသာကိုဖ
for be the Yagar of it, Sava. Sam see the Sadia, Bayadam Siu. Saba Male, Yadaga Shide. Look at the Sa Nene Yadam Gong. Sam Yadwa Yanile, Yada Jadware. Tajao Hintema. Sa cut the car, hit a buguha, a po alum shivene, a lord oli, sa quama, lo at the yadari, Izungwari, Eddie Upama at Dime, they are to the bugu rimaleve, that are they are lo at the surago, guilty and pitabu avari. Now about this food that we take every day, the dishes, the delicacies, things and things besides this main stable dish of rice or butter. There are many dishes which are laid out in front of your table, especially at lunchtime. These things need some, especially this salt, to be tasty. One has to add some salt. Otherwise, if there's no salt at all, then it will not be tasty at all. If there's too much of salt also, it will be too salty and it will spoil the taste. So the cook has to be very careful in adding salt to the food. As he has to do it, he or she has to do it in a moderate way. So also with the practice. The practitioner needs to cultivate the sada in the required amount. Kyanganyama Sadhataya Sani Dure Upamatatavai Sadhataya Machine Leve Dana Kudulem Chinaiu, Tila Kudulem Chinaiu, Bhavana Kudulem Chinaiu, Bekudu Muma Machinaiu, Sadhataya Masiduva, Bekudu Muguma Makunaiu, Sadhataya Longajan Leve, Makinyo did that near the man, so I below, Kinyo needed the Jamo, the Q Mayava Chetate. Tajao Radyaha, Nyane, take for Viro. Kuto Chenai for a day, Ayayama, Luade, Hani Uma do a jump, Jangan Japutawa. The text is given this. The sada is likened to salt. If there is no sada, then one cannot perform any kusala deed, no dana kusala, neither sila kusala, nor bhavana kusala. Without sada, no kusala can be performed. If also at the same time, if there's too much sada is an excess, such as if one believes in something which is not worthy of faith, then also one will not realize the required benefit. So sada has to be done, balanced with wisdom or knowledge. That's why it is said that sada is like salt. Kutia Adunijare, Tumanija Yogi Ma. The Chokukuma Soishin, Satatiari, Kizum Johnny. Satatia Kizum Yogi Yama. Vibadana Nyariha, the Nick had a Nick, took the Urolari. Satatia Ane needed, Yoya need a Puguri Jado. Look at the Vibadana Nyariha, Chimi, Mayava Kinijari. Now, looking at these practitioners, the yogis, some have sada, they are fulfilled with this sada, so that it is observed that their insight knowledge progresses day by day. As for others whose sada is weak, then they don't progress as much as required. Look at the Radya. Lulu Lolo Mimima Shima Dali Aria Mania Punya Diago Yana de Luxura the Mysteria the table to that Chinsadwa Katavari. The fact that one must possess enough sada in order to realize this cherished goal of
path consciousness can be evidence from the story of Maitreya. ခုမစ္စရိယတထေဝတ္ထုကိုစပြီးဟောပါမယ် Now we shall go on to this story of a wealthy man called Maitreya. ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်တိမြို့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အခါမှာသက်ကာရခေါ်တဲ့ရွာမှာဂတိ80ချမ်းသာတဲ့မစ္စရိယတထေဆိုတာရှိပါတယ် During the time of the Buddha, while the Buddha was staying or dwelling at Savatthi, in Chetavanda monastery in Savatthi, there lived a wealthy person called Maitreya who owned 80 crores. We call crores, or how many? That is the greatest son. 800 million. 800 million we call crores. 800 million ducats, of course. May not be dollars or chips. Some sort of equivalent. So that much of money, 800 million, we call 80 crores, in this village called Sekara. ဂတိ80ချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယတထေဟာဘုရားသာသနာတော်အတွက်ဘာတစ်ခုမှမလှူဘူးလူမှုရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စအစရှိတဲ့နေရာဒီမှာလည်းပဲငွေကိုတပြားတစ်ချမ်းမှမလှူခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့ကြည့်ကစီနေတဲ့တရားတရားနေတဲ့တထေကြီးပါပဲ This wealthy person who owned 800 million currency, ducats, we call it, never gave anything to anybody, neither for the sasana, the Buddha sasana, nor for not a single penny for society, for social development or for political development. He was actually miserly. ရှစ်ခေကဆိုရင်တထေတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရင်ထံသွားပြီးတော့အစည်းအဝေးတရားတယ်ရှစ်ခေက In the old days, these millionaires, let us say millionaires, had to go to the king's court to attend meetings, regular meetings. ဘာကြောင့်တထေတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှင်ဘုရင်ထံသွားပြီးအစည်းအဝေးတရားတယ်လဲလို့ဆိုရင်တိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်နှီးနှောတဲ့အခါမှာမိမိတို့နိုင်ငံမှာစောင့်နေရေးကျမ်းမာရေးအစရှိတဲ့လူအပ်ရာရာကိုဖြစ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်တထေတွေကနေပြီးတော့ဘုရင်ကိုအကူအညီပေးနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်တထေတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှင်ဘုရင်ထံသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ The reason why these millionaires, wealthy people, had to attend meetings almost every day is that when the king was discussing or planning political matters, when there is a need, financial need in a country, about food or whatever, these millionaires had to help the king by financing from the financial point of view. တိုင်းပြည်အတွက်လူအားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတထေးဒီကနေပြီးတော့တထေးတွေထံမှာရှင်ဘုရင်ကငွေကြေးကိုချိရတယ်ချိငှားရတယ်ရှင်ဘုရင်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတွေအားနည်းနေတဲ့အခါမှာဆိုရှင်တထေးတွေမှာအကူအညီတောင်းပြီးတော့ငွေတွေချိရတယ်လူအားရရာတွေကိုတထေးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ကလူတူများအတွက်ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပေးကံပေးရတယ် Whenever the king's treasury is depleted, the king had to borrow money from these millionaires in order to meet the demands of the country. So he had to discuss with these millionaires every so often. အခြားတထေးတွေကတိုင်းပြည်အတွက်ငွေကြေးတွေကိုထက်ဝင်လှူဒါန်းကြတော့လည်းပဲ
Mensiriya the take yard or the Yama Luau. But all the millionaires helped the king by financing to finance the needs of the country. However, this wealthy person, Maitreya, is an exception. He did not give a penny to the king. Mensiriya the Teha, Tadhatian Navy Mele, Shiboaga, you look at it. Parami Guduri, Emadan Kiki, Pala, Puku Jamo, Sindo Piani, Tuchia de Akama. A year ago, Najabi did another Asoma, a Ria Mania Punya, Yan de Parami 2, Chida Puku de Ulete. However, this Maitreya, though he was very weak in Sada, he had this accumulated spiritual affections, paramis, done in the past. So he had this enough parami, enough perfections in order to realize the path consciousness when he met the Buddha and listened to his discourse. The Nilo Akama, Messiah the Tia, Shimbi and Nando Zoalo, Piane Kama, Lanya the Niyama, Lutiaga, Musikio, Gio, Sunny, who are Tuyagere, Tukere, Musikio, Gio, Sunny, Lu, Twido, Ruga, Musikio, Sagine, the Yidi, you, Vido, Shabare. Time 11 to 8 Jamaraka, Musikio, Gio, Lucien, Metan Pome, Trago, Tida de Jamo, Musikio, Josarene, the time out becoming on it. One day he went to the king, Maitreya went to the king, and on the return from the palace to his house, he met or he saw a person eating, relishing what is known as pancake. And his mouth watered. He wanted to eat that. But so when he went home, he wanted to eat this. He had much desire for this pancake because he had seen somebody has eaten it, but he didn't want to spend any money on this. He thought it would be very expensive to fry or to prepare this pancake. So he just stayed without eating and just be satisfied without it, stayed without it. Buddha Nizi Nidai Lokama Ria Mania Punya Jago Yanade Pukurigo Tarnago Tiname Pukurigo Nane Matijay Nyani Matijay Nyandone Kishido Mulade Akama Digine Messiah the Tegi Totaban Chime Surago Timidome. As for the Buddha, he has a routine. He looked to the world once in the morning, once in the afternoon, to see whether there was any person likely to be liberated, likely to become a faithful devotee of the Buddha, and he looked at the world with his omniscient knowledge. So that particular day, he saw in his eye, in his mind, our mental eye, this Maitreya that he is ripe enough to realize this Sotapanna or gain the first path. Maitreya that he Mosi Yo Salu de Sanda Sida de Jamo, Paisan Kuma Zulu, but Giovene Malovene Nilalo, Teneta Tene, Bain Chomi of Chipolare, Adikama, Tuya Zeniga. One made it. The Tegi, Papini Rado, the Nila left might be doing the Nila left might be doing it. Papini Rado, look. One made a kama. Do most of your salu at the out. Dilukini at Yamu to Pyogari. But at that time, this Maitreya, this Maitreya, had a great desire to eat this pancake, but he was miserly and he did not want to spend a penny
to prepare this pancake. So day by day, with this desire, he became weaker and weaker, so that at one time his wife asked, "My dear husband, what's happening with you? You've been thinking and thinking, what's happening with you?" So she was told that he wanted to eat pancake. အဲ့တော့သူရဲ့ဇနီးကတထေးကြီးကိုပြောတယ်မစ္စည်းကတထေးကြီးကိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုရှိရင်ကျမတို့တရွာလုံးစောင့်နိုင်လောက်အောင်မုတ်စီကြော်ကြော်မယ်မုတ်စီကြော်ကြော်ပြီးတော့လှူမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကလက်မခံဘူးတရွာလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ထက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမုတ်စီကြော်ကြော်ပြီးတော့လှူမယ်လို့ပြောလဲသူကလက်မခံဘူးဒီလိုဆိုရှင်ကျမတို့အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရောမိသားစုအကုန်လုံးစောင့်နေလဲအောင်မုတ်စီကြော်ကြော်မယ်လို့ပြောလဲသူကလက်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းအတွက်မုတ်စီကြော်ကြော်ဖို့သူကလက်ခံလိုက်တယ် So when his wife knew about this, the desire of her husband, he said, "Okay, then let us prepare this pancake enough for the whole village. Why not?" So he said, "No, don't do that. Not for the whole village. So how about people in our street, in our area?" Oh, not that also. He was not. He didn't accept that. So how about coming down to the family? How about our family members and our workers? He also didn't accept. He denied. So he said at last, "Please prepare pancake just for me." နောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တထေးကြီးနေတဲ့အိမ်က9ထပ်ရှိတယ်အပေါ်ဆုံး9ထပ်မြောက်မှာဇနီးလင်မယား2ဦးမုံညဲရီလေးနဲ့ပြားရီလေးထောက်ပါလေးကြားလေးတွေနဲ့မုံရီအနှဲငယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ9ထပ်မြောက်တဲ့တိုက်ပေါ်မှာဇနီးမောင်နှံ2ဦးတကားပြေးပြီးတော့မုတ်စီကြော်ကြော်ရဲသူများမြင်ရင်သူများတွေကိုကြွရမှာစိုးလို့အဲ့ဒီ9ထပ်မြောက်ဖြစ်တဲ့တိုက်အပေါ်ဆုံးထံမှာလင်မယား2ဦးမုတ်စီကြော်ကြော်ပါတယ် So lastly, as a last resort, they went up to the top floor. The house had 7 stories. And they went up to the top floor, shut all the doors, windows, so that nobody could see them, and started preparing this pancake with whatever honey, butter, flour they got, just for himself. အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံ2ဦးမုတ်စီကြော်နေတဲ့အခါမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတည်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုချစ်ချောဖို့အခြေလဲရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တကောအရာမှာအဖလာဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်မောက္ကလံကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တမောက္ကလံသက္ကာရယေဝါကိုတွားပြီးတော့မစ္စရိယတထေးလင်မယားကိုတကောနဲ့ဖန်ဆင်းချစ်ချောပြီးတော့ရင်ကြီးအောင်ဆုံးမရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှင်မောက္ကလံဟာတော်တိပိစိတဝံကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့သက္ကာရယေဝါကိုတကောနဲ့ကြွားလာပါတယ်မစ္စရိယတထေးရဲ့အိမ်အပြင်ဘက်တကားပေါင်မှာအပေါ်ဆုံးတာတကားပေါင်အနီးမှာလာတာဆောင်အနီးမှာတကိုးတော်နဲ့တောင်းကျင်ပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့နေပါတယ် So in this way the couple were preparing this pancake just for this millionaire husband. At that the Buddha knew this situation, so that since the time was right for this millionaire to be liberated, to realize in the first part, stage of sanctity, he called this elder Moggallana, which is very far away from this village, Sakara village, who was distinguished in supernormal powers, and asked him to go to this couple and just with his power to tame them, teach them, so that they can be liberated. So Elder Moggallana accordingly traveled from this far distant Jirivana with his supernormal powers to this village, Sakara village, and stood at the
just outside the door of the top floor with the supernormal power. ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထက်မှာတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်မှာတကိုးဖန်ဆင်းတာရောတကိုးတော်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆုံးမှာတာရောအရှင်မမဂ္ဂလံအသာဆုံးပဲအရှင်မမဂ္ဂလံတဲ့သာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားတခုပဲရှိတယ်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးဒါကြောင့်အရှင်မမဂ္ဂလံကိုရှင်တော်ညာဘုရားကမသိရိယတထေလင်များကိုခြေထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးမဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် In the Buddha Sasana, there are many saints who had supernormal powers, but all of them, Moggallana, Elder Moggallana, was the most powerful among them. So whenever the Buddha wanted to send somebody that need to be liberated with supernormal powers, he always sent this Elder Moggallana or gave the responsibility to him to အပေါ်ဆုံးထပ်သူတို့မြင်လောက်တဲ့နေရာမှာရှင်မမဂ္ဂလံမထေရတကိုးတော်နဲ့တောင်းကင်ပေါ်မှာရပြီးတော့ပြတဲ့အခါမစ္စရိယတထေကြီးကမြင်သွားတယ်တထေကြီးမြင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရသလဲလို့ဆိုတော့မျက်စိထဲကိုခါနဲ့ပဲတယ်လို့ခံစားရတယ်မလူချင်းမတန်းချင်းပဲဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဒီနေရာမှာမုတ်စီကျော်လာကြော်တာကိုဒီကရုံးယဟန်ကကတိကတဘယ်ကနေပြီးတော့ကြားပြီးတော့လာပြီးတော့အလှခံပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် So when this Moggallana went to the top floor and stood with the supernormal power just outside the door of the top floor, this Maitreya saw him standing, and the feeling that was the way the Moggallana or the Maitreya felt at that time, the nature of feeling was that it was like the salt had been splashed or thrown into the eyes. That means that he couldn't bear it because he didn't want to give away anything to anybody. He was so miserly, and for that reason also the couple went to the top floor so that nobody could see them preparing this food. And why this shaven head had come here purposely? How did he came about? How did he know that we are doing this thing stealthily? မစ္စရိယတထေကပြောတယ်ရှင်မမဂ္ဂလံကိုယဟန်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရတ္တမဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံမှာလမ်းသွားပြသင်တကိုးတော်နဲ့လမ်းသွားပြညာဆိုလဲပဲငါလှူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်မမဂ္ဂလံကကောင်းကင်ဘုံမှာအစင်းကထုတ်ကြတယ်လမ်းသွားပြတယ်ဒီတဲ့ပန်လောင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာအိပ်ပြလျောက်ပြညာဆိုလဲပဲငါလှူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်မမဂ္ဂလံကအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာတကိုးတော်နဲ့အိပ်ပြတယ်ထိုက်ကြတယ်တကူအမျိုးမျိုးပြတယ်လူဒါပေမဲ့မစ္စရိယတထေကတော့ရှင်မမဂ္ဂလံကိုမုသိကျော်တခြားမှမလှူပါဘူး So this Maitreya said, well, even if you are standing like this with your supernormal power, I won't give you anything. Then even if you walk, so the Moggallana started walking to and fro, making his walking meditation. And even if you walk or even if you lie down, I won't give you anything. And Moggallana lay down, but whatever you do, I won't give you anything. That was what Maitreya told Moggallana. အဲ့တော့ရှင်မမဂ္ဂလံကကောင်းကင်ဘုံမှာတကူတော်နဲ့တကူအမျိုးမျိုးပြညာတော့လဲပဲမစ္စရိယတထေကမလှူအချိန်ကအတော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တထေကြီးကစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ဒီကိုတော်ကြီးတော့မုတ်စိကျော်မရဘူးဆိုရှင်သွားတော်မှာမဟုတ်ဘူးမုတ်စိကျော်တခြားတော့သိသိမွှားမွှားလေးမုတ်စိကျော်တခြားတော့လှူမကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူမရကိုတထေကတော်ကြီးကိုမုတ်ကြီးလေးနည်းနည်းလေးမုတ်စိကျော်လေးတခြားလုပ်ပါအဲ့ဒီအမတန်သိငယ်တဲ့မုတ်စိကျော်လေးတခြားလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီမုတ်စိကျော်လေးတခြားလှူလို့ရှိရင်တော့သူသွားကောင်းတယ်သွားမှာပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောပြီးတော့သူတထေကတော်ကြီးကိုမုတ်ကြီးလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့
Mostly your Jokaya Kama. Shima Mangana to go there. Hakenta, the Yamusi, a key about it. So in spite of these supernormal powers, the wealthy, the Maisali didn't give anything. So it took some time, and so later this Maisali had this thought, well, this monk, shaven head, won't go unless he was given something. So I must give him a small piece. So he asked his wife to prepare a very tiny, tiny piece of pancake. And then as they were preparing this tiny piece of pancake, with the power of this supernormal power of this Magulana, this small piece became larger and larger. Taka Tudini go to a pit in Mido, Nangeli Lubasuma, Movi a key to Dore, Nangeli Lubasu at the Katuataka, Janvi, maybe a Kajaro, Movi Lane at the car, Mosi Jojo. I can't Jamala again, Patama Mota Pogu Tigoyan. So he blamed his wife for making a big one. So she again tried another one, very tiny piece. But that also became much bigger than the first one. Luzini Lodago to Amia, the Jangama Joma Subido. Nene Musi Muli, the Zenitala Odama, the Odama, Joleda Kama. I did the Zenitala Shida Moilia, the O Ati Musigo Chabava. So he was not satisfied with that, not being happy with this. He said, oh, I will do it myself. So he did it. He just put one or tiny drop of this flour on the pan, and this pan became very full of this pancake. Musigo, the Yada, the Chata, the Chai, Kila, the Jamo, Eddie Musigo, or Tonga a yin Giolo Quihare, Tonga machine, the Musigoli, the Cha, and Neso, Musigoli, the Chago, Gumiago, Yubido, Lukaine. As Gumiaga, the Nikita, the Tiger of a yin Lutare, Tonga Matata, Musigo, and Neso, the Chago, you let the Kama. Yada, Musigoli, Atama, do a guy for no palare. So one by one, this piece by piece, this pancake multiplied in quantity so as to fill this basket, and at last the Maisali told his wife to give away the smallest, tiniest one to this shaven head. But as they were just tearing this one small piece, taking a small piece, other pieces also were so glued together, so they could not separate one from the other. Musigoria, a bone load to a canny at the Jamo, where a changoma, Qualumia wood. Edlu Finida commands me, Monato Lemian, over the bed chicken, Musigorio, Quava. So since they cannot, these pieces could not be separated from one another, so what the couple did was they tried to pull away these pieces to separate them with their strength. Musigoria, a bone loan to go near Pasendaro, to a canny at Hajaro, the Nimon Musigo, Qualemia, Dio Qualemia. I think she don't have Gambino. Sure, did Jamia, the Musigori Quare Kama, where Musigoma Column Miaro, Eddie came Kama, let's show me. The Guru, you Apollo, one to labor hair to it, Tongue no Tama Terra Musigori, losing him out to Kaimare. So since they could not do anything to separate these pieces of pancake from one another, even if they kicked and with all the strength, and they sweated, and at last they gave up and said, just give the whole basket to this shaven head. Musigo Qualo, Maquare Dejamo, Tree Didi Jamia, Pimi Bamban, Satama, Killa Dejamo, Musigo, Salu Sandale, a Tegia de Jama, Loam Shiro. Since he was sweating and perspiring, kicking and trying to pull one another, he was so tired
that he lost all desire to eat this pancake. အဲ့တော့မုတ်စီကျော်တွေကိုတောင်းတဲ့ရှိတဲ့မုတ်စီတွေအကုန်လုံးကိုရှင်မမဂ္ဂလန်ကိုသွားလှူခိုင်းတဲ့အခါမှာရှင်မမဂ္ဂလန်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါနအကျိုးတရားကိုဟောပါတယ်ဒါနအကျိုးတရားကိုဟောတဲ့အခါကျတော့တထေးလင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကသာသနာတော်ကြီးညိုသွားပါတယ်ကြီးညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုအိမ်ပေါ်ကြွားပါဘုရားဆိုပြီးတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တရားဟောခိုင်းပါတယ် So they gave a whole basket, all the pancakes that he had prepared to Elder Moggallana. At that, and the elder gave his discourse on the advantages of generosity, dana, so that both became devoted. And at that, they invited the elder to enter, to come into their room and sit, and the elder gave a discourse. ဒီနေရာမှာယောဂီများသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တဏှာဆိုတဲ့တရားဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာလည်းပဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတတ်တယ်တဏှာဆွဲလန်းမှုရှိတဲ့ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုပြည့်ရကန့်ရမှာနှမျောတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သဒ္ဓတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောဘတဏှာပုံမအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မလှူရမတန်းရဖြစ်နေတတ်တယ် So it is a lesson for the yogis or anybody that if you have overcome with tanha attachment, then you can be attached to even worthless an object. You become miserly. You can become miserly because of the lack of sada. So without sada, one become attached, and one would not be able to perform this act of generosity in a spirit of openness. ရှင်မမဂ္ဂလန်ကတရားဟောလို့သာသနာတော်ကိုကြီးညိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တထေးလင်များနှစ်ဦးဟာမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတော်သံဃာတော်များကိုလည်းပဲမုတ်စီကြီးကိုကြော်ပြီးတော့လှူလိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မမဂ္ဂလန်ကတထေးကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတထေးလင်များလှူတဲ့မုတ်စီကျော်ကိုမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတော်သံဃာတော်900ဒီနေ့နေဖို့အတွက်စားဖို့အစဉ်အသင့်စောင့်နေကြပါတယ်ဒါဆက်ပြပါတယ် So when the Elder Moggallana gave a discourse, inspiring talk, they became devoted to the Buddha Sasana. So the couple told the elder that they wanted to give away this pancake to the Buddha and his Sangha. And they wanted to give this pancake, to feed the Sangha. So at that, the elder said, at this time, at this moment, the Buddha and his Sangha were waiting for you at Jetavana monastery with his 500 monks in order to partake of your pancake for lunch. အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှင်မမဂ္ဂလန်ကတကိုးတဲ့သူတို့လင်မြောက်ခေါ်သွားပါတယ်သူတို့မုတ်စီကြော်ဖို့တဲ့အိုးတွေရောမုတ်ကြီးတွေတရားတွေထော့ပါတွေနွားနူတွေဆင်သိအိုးတွေခွက်တွေနဲ့ယူပြီးတော့ရှင်မမဂ္ဂလန်ကတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဇေတဝန်ကျောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဇေတဝန်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဇနီးမနနဲ့အိုးမုတ်စီကြော်တွေကြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့အခါမှာဖျားမှုရှိတော်တန်ဃာတော်900သူတို့တထေးလင်များသူတဲ့မုတ်စီကျော်ကိုဟောပေးတော်မူပါတယ် So Moggallana had to take them with his supernormal power because quite a long distance to Jetavana monastery and taking all the pan and all the paraphernalia to Jetavana monastery. They got there with this as a result of his supernormal power, and when they got there, they prepared this pancake and gave dana to the Buddha and his 500 Sangha. သူတို့တထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဘုရားကျော်ကြော်ပြီးတောင်းထဲမှာထက်ပြီးတော့သံဃာတော်900ကိုလှူတဲ့အခါမှာဘုရားကျော်တွေကမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့
Tangaro de Nayale, Famusio Tangaro Nayale, Pompede, Musi Jordi, Townsama, the time machine there, Macon. It is said that when they had prepared this pancake in the basket and gave dana to the Buddha and his 500 Sangha, even after the Buddha and the Sangha had partaken this pancake as lunch, there was still a lot of pancake in the basket left. They don't tell him I see that Lure, the wrong hard ego. So those son in the nya, a Lusana Pivity, the Musijori, Sunado level, the Tantama, she made attention to them, Konga. Even the lay people around this Jedavana monastery and even the beggars had their share of this pancake to their heart's content. Even so, there was still a lot of pancake left in the basket. The Tailimia, Piago Pastor, Mesovia, Musijori, Mukun never Tinivare, Lala, the Mabugu, the Duro Sudan, Kimwide, Musingia, Nigo, Time, Timia Tinivare, Pelu Loya Malelo, Pasha Kajaro, Mesovia, Zidon, Young at Pimfema, any Tema, the Musijori, Zaviro, Fokaimare. At that, the couple went to the Buddha and said, "Oh, how much we have given to Patana, to the Buddha and his 500 monks, and also the people, and even the beggars. There was still this pancake left, a lot in the basket, and what should we do about it?" So the Buddha suggested to throw them into this big pit. The Musijori, Mukun never did that about the Gone Pasentana Hoba. Turuya Tadiaga, Sadanarago, Emerson Sinu, Lone at the Jammo, Tadia, Sanche, Muja, the Moriha, Mukona Jipare, the Gone Pasentana Hoba. This unnatural, seemingly unnatural, the quantity of multiplication of this pancake is as a result of the sada, not just the supernormal power, but it's the result of sada. The sada was so great, so intense, so powerful that this became very unusual. Usually the pancakes tend to become multiplied. Taradia Sanjay Mimi Kuda, Tuku Maleve, Siva Pupi Valime, Tayamo, Taradia, Emata Sanjabo, Emata Mimiabo, Taradia machine, Mivi Kuduma, Machina, Nesabia Horomare. The strangeness of this sada can only be proved by one's own experience. Only when one experience, one will be able to believe in this sada. So without sada, one cannot perform any kusala deed. Mesiria the Telemia, Lude, Musi Jogo, Nelson and Nine, Famushiro Tangaro, Maya, whom we beat now. Mess of Helking at the Tay, the Nimonan, who Tia Horomare, Tia Horomune Kama, Tia Didanaro at Homa, the Tay, the Nimonan, Uzalo, Godavan, Chabashare. So as for the couple, they gave dana to the Buddha and 500 monks, and after they had partaken this of the food as lunch, the Buddha gave a discourse, and at the end of the discourse, the couple attained or became Sorapanas, stream winners. Sorapan Tira Chiga Sabiro, Turuma Shire, the day she said, or Tisi Udadanarigo, Bodanias or Dadanaro Tedo, look at that Tisi Livago. Since that time, since they become Sorapana, they started performing acts of generosity, such as giving away 4 requisites to Sasana out of their wealth of 800 million. Sasana alone Kinude, Ria Chevare Dejamo, Turuma Shire, Muido, Sadanaro Adwet, Palava Lulu,
ကုန်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် Because they become devoted ariyas, noble ones, and however much they gave away their wealth to sadhana, and their wealth never got exhausted. သဒ္ဓတရားဆန့်ကျင်ပုံနဲ့သဒ္ဓတရားမရှိရင်ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသဒ္ဓတရားရှိမှကုသိုလ်ဖြစ်ပုံကိုဒီမစ္စရိယဝတ္ထုကသက်သေအနေနဲ့ပြောထားပါတယ် So now you understand the strangeness of this sada, because if there's no sada, one cannot perform any kusala deed. One can perform kusala only when one has enough sada. This is proven by the story of the millionaire Maitreya. ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိသည့်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုသဒ္ဓတရားရှိမှဖြစ်နိုင်တယ်သဒ္ဓတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဝနာကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာလည်းပဲဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးသဒ္ဓတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုရနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောတော်မူပါတယ် So the Buddha gave the discourse that in whatever kusala deed that you are about to perform, you can do so only when you have enough sada. If you have no sada, you cannot perform any dana, neither sila nor bhavana, or realize this path and fruit consciousness. So only when you have sada, you will be able to realize such cherished goal. That was what the Buddha said. လောကုတ္တရာတရားခေါ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတရားများဟာလောကီတရားတွေကိုဆွတ်လွှတ်နိုင်မှလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်မှရနိုင်တယ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုမပယ်စွန့်ဘဲနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားအမထူဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး To realize this supramundane knowledge, path and fruition knowledge of the noble ones, one must be able to forego this renounce the sense objects, pleasures of senses, and practice of Satipatthana. Unless and until one does that, one will not be able to realize the stage of sanctity. လောကုတ္တရာတရားဆိုတာတသိတသအောက်ထူရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်လောကီတရားများရဲ့အဆုံးမှဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီတရားတွေလောကီသီလသမာဓိပညာတရားတွေသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဟာမိမိတို့မှာအလိုအလောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားဘယ်လိုပူသွားပါလဲ This Lokuttara Dhamma, supramundane states or achievement, are not separate. They are the end. They can be realized at the end of this the worldly practice of Sila Samadhi Pinya with the practice of Satipatthana. When one is done sufficiently, one is bound to realize this supramundane state. ကိုယောဂီတွေတရားအထုရဆိုတာမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပါပဲယောဂီတွေအထုနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားဆိုတာလောကီမဂ္ဂင်တရားတွေပဲအဲ့ဒီလောကီမဂ္ဂင်တရားတွေပြည့်စုံသွားပြီဉာဏ်လောကီမဂ္ဂင်ဉာဏ်တွေမဂ္ဂင်တရားတွေလောကီဉာဏ်တရားတွေကိုယ်မှအလုံးလောက်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာပဲလောကုတ္တရာတရားကိုပူသွားပါတယ် So the yogis are now practicing the noble path of 8 constituents which belong to Lokiya path, the mundane or worldly path. Once one is fulfilled with this worldly path, at the end of this path, and worldly insight knowledge, then one will reach or realize the supramundane state, Lokuttara Dhamma. ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတဲ့ယောဂီများဟာမိမိတို့တွေးဖို့မြင်ဖို့ကြားဖို့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းစဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးတယ်သိချင်းတယ်နဲ့ဆိုရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာအင်အားမပြည့်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အင်အားမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မစဉ်းစားဖို့မဆင်ခြင်ဖို့မတွေးတော့ဖို့ထပ်တလဲလဲသတိပေးနေရတယ်သတိပေးနေညတော့လည်းပဲယောဂီတွေကတော့ပြင်စဉ်းစားနေတာပါပဲစိတ်ကူးနေတာပါပဲ So in the practice of Satipatthana, the yogis have been instructed or advised not to indulge in conceptualization, intellectualization, or analyzing, and things like that. Otherwise, one will not be fulfilled with this insight knowledge. And
will not be able to realize the supramundane state. Though yogis are reminded not to indulge in not this kind of hesitation, not to indulge in conceptualization, intellectualization and so on, but they still indulge in them, and because of this wastage of time, they cannot realize the supramundane state. ဘုန်းကြီးတို့တရားစစ်တဲ့အခါကျတော့တော်လေးသိတာတယ်တရားတရားတိုးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားကောင်းလာတဲ့တရားတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီနေ့ထက်ဒီနေ့စောစောပိုင်းကတော်လာတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီနေ့ထက်ဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်တချို့ဆိုရင်တော်တော်အားတဲလောက်အောင်အောစရာထင်လောက်အောင်ဉာဏ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတရားအလွန်ကောင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်လည်းပဲဒီနေ့လာလဲအင်္ဂိုက်တယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့လာလဲအင်္ဂိုက်တယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ဒါပဲပြောနေတာပါပဲအဲ့ဒါတရားတရားနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေပါပဲ So in the interview it is discovered that those who have enough saddha to satisfactory stage are able to progress in their spiritual practice day by day, some even to in a wonderful way. That is because of the strength, the power of their saddha. As for others, they may report, they are very sleepy, sluggish, and nodding, and they cannot overcome this, and there are much thoughts, wandering mind, thinking, and all that sort of things. So day by day there's no difference. That is the result of a weak saddha. ဝိပဿနာရဲ့အဓိကအာရုံဖြစ်တဲ့ရှုမှတ်မှုအာရုံဖြစ်တဲ့ဖောင်းတာပိန်တာထိုင်တာထိတာအဲ့ဒီဖောင်းမှုပိန်မှုထိုင်မှုထိမှုဆိုတဲ့တရားကိုအမြဲတမ်းစတိနဲ့ရှုမှတ်နေရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ဖြည်းဖြည်းတွတ်တက်လာပါတယ်။ဈဉ္ညာထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဒီသုံးခုမှာပိုင်နိုင်တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွတ်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ပုံညာရတဲ့အောင်ယောဂီများဘာမှမတွေးတော့မစင်စားမဆင်ခြင်ပဲနဲ့ပေးထားတဲ့ဤအတိုင်းအချိန်ကြီးတရားဆိုကြပါ So in the practice of mindfulness, you are to connect with the primary object of, in this case, you have prescribed these rising, falling, sitting, touching. When you're sitting, and to be able to connect with it and follow through meticulously, precisely. And also in walking, to connect with this lifting, moving and placing precisely, instantly, so as to progress and realize this in the end the path and fruition knowledge, without hesitation, without intellectualization, conceptualization. So only when so the yogis are reminded, or suggested, advised to practice mindfulness without any conceptualization or intellectualization. ဒီလိုထုမှလူရင်းမှာကတော့တရားတရားရှိမှသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုနိုင်တယ်တရားတရားရှိမှသာလျှင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုနိုင်တယ်တရားတရားရှိမှသာလျှင်တရားတရားရှိတဲ့တရားတရားလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမှသာလျှင်အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအများအားလုံးတရားနာပိသများသိထားသဘောပေါက်အောင်သိထားပြီးတော့ယောဂီများလည်းပဲတရားတရားတိုးပွားတဲ့တိုးပွားလာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစွမ်းကုန်နှိမ့်တင်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါ်များအထုတစ်ဖြစ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဟင်းလင်းမြန်းမြန်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် So only when one has saddha, enough saddha, will one become devoted to Buddha Sasana. And only when one has enough saddha, will one be able to perform deeds of dana, sila and bhavana. And only when one has enough fulfilled saddha, will one be able to realize the path consciousness. So yogis are reminded, or suggested, advised, in order to cultivate saddha more and more and practice satipatthana to realize the cherished goal. That's all for today.